Her til venstre så har vi Søkvæsthuset fra 1755. Det var oprindeligt et børnehjem for unge drenge, som blev lavet om til et marinehospital, og i dag er en af fløjene Orlogsmuseet. The yellow house on your left is from 1755. It was originally an orphanage for young boys, and then it was changed into the Marine Hospital, and today is the home of the Naval Museum. Hier haben wir das ursprüngliche Waisenhaus von 1755. Später wurde es zu das Marienkrankenhaus umgebaut und heute finden wir da drin das Marienmuseum. Actually, this is very much like Amsterdam. I think she said the king who built this area was trying to copy Amsterdam. So Amsterdam must have come first. It's very cool. Nu kommer vi til en bro, så skal vi op i siddende. Men efter broen kan I få en rigtig god udsigt til Vor Frelser Kirke. We're coming to a bridge now and I have to ask you to stay seated, but after the bridge you will get a really good view of Our Saviour's Church with the spiral staircase. But please stay seated for now and have your cameras ready. Bitte bleiben Sie sitzen bei dieser Brücke jetzt, aber nach der Brücke können Sie eine sehr gute Aussicht zu unserer Lösekirche kriegen. Bitte Ihre Kamera bereit haben. Camera ready, I see. Camera ready. Cameraman. Yeah.